Ready? Are you ready? പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ കേൾപ്പിച്ച രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇതാണ്. ഇന്ന് രാത്രി മീറ്റിംഗിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നെ കാതിൽ കേൾപ്പിച്ച രണ്ട് ശബ്ദം ഇതാണ്. ഒന്ന് പ്രൊമോഷൻ, രണ്ട് ഹെവൻ. Two words he heard from the Holy Spirit today. One is promotion and the other is heaven. Oh, hallelujah. 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 Amen. Amen. ഇതിനകത്ത് ചിലർക്ക് ഉയരത്തിൽ നിന്നും പ്രമോഷനുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. God is going to bring promotions to your life. നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിക്ക് ഉയരത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത പ്രമോഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. God is going to shift you up. The ministry is going to get promoted. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മിനിസ്ട്രിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അടുത്ത പ്രമോഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. The promotion in individual ministry. ചിലരുടെ ജോലികളുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി ഉയരത്തിൽ നിന്നും പ്രമോഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. Somebody's job, there is a promotion going to happen from the Lord. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിയുടെ കരങ്ങൾ അടിച്ച് കർത്താവിനെ ഒരു മിനിറ്റ് സ്വന്തം ചെയ്യട്ടെ. If you are happy, just clap the Lord. Clap to the Lord. നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും രണ്ട് ദൈവിക ദൂതന്മാർ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കാണുന്നു. I am seeing two angels are standing from the left and the right of your side. ഒരു കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാ. Close the eyes and pray. Hallelujah. നിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. Lord is going to shift your ministry. ഒരു പ്രമോഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. There is a promotion going to happen. നിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ അഗ്നിച്ചിറക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നു. Lord is showing me on the top of your head. Evangeline. Evangeline. Floater with the sun. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sister, April 13, അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതാ? What's it? April 13, my birthday. Wow. എന്താ? Flor Melissa. My middle name, my mother's name. ഇന്ന് രാത്രി ഉയരത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രമോഷൻ ഇവിടെ വരുന്നു. ഇവിടെ ഭയങ്കര പുറപ്പെടുവിക്കൽ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. April 13, Lord is going to shift you from the new generation. ഒത്തിരി യൂത്ത് ക്യാമ്പുകൾ 12ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒത്തിരി യൂത്ത്
കാമ്പുകൾ ഇവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, അവിടെ ഈ ഏഞ്ചൽസുകൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച എന്റെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. She is going to conduct youth meetings. She is going to coordinate. She is going to minister in 12 countries. Lord has given a staff on your hand. നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ അധികാരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ. God has given the authority on your hand. നീ അത് നീക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അത് എന്റെ വടിയായി മാറും. When you are going to use that, it will be used as the Lord's hand and the Lord's staff. Amen. Hallelujah. 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 നിന്റെ വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കായി മാറും. When you say something, it's saying the Lord who is going to speak. നിങ്ങൾ വാദനോട് കൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കായി മാറാൻ പോകുകയാ. Whenever you are going to proclaim something, it will be the Lord's word that is going to be proclaimed. Oh, hallelujah. 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 ഒന്ന് കരം അടിച്ച് കർത്താവിനെ ശക്തിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. Thank you, Lord. ഇതിനകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. There is some miracles happening over here. ഞാൻ ചില ശരീരങ്ങളെ നോക്കി വാദനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ആ രോഗാത്മാവ്. Every sicknesses, the demonic which has attacked the body right now, be healed in Jesus' name. ഓ ശാഖാര അവർക്ക് ഭയങ്കര സൗഖ്യത്തെ കർത്താവ് തുറക്കും. God is giving a healing in your body. കഴിഞ്ഞ 9 മാസം കൊണ്ട് For the last 9 months, അവരുടെ മേൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡേക്കിന്റെ ദുരാത്മാവിനെ യേശു ഇന്ന് രാത്രി എടുത്തു കളയുന്നു. the headache which was haunting her for the last 9 months, today the Lord is going to heal. Hallelujah. Hallelujah. തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ അഗ്നിച്ചറുകളുണ്ട്. മിഷൻ മിഷൻ Mission. 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 മൈക്കുകളുടെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് 9 months ആയിട്ട് എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പൊട്ടാൻ പോകുന്നത്. Today is going to pray. Holy Shekhi, കണ്ണട ചോദ്യം. Just close your eyes. ഉറത്തറവ ശക്തി കില ശഖറത
സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞു. Lord has healed her. ഇനി അതിനെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. The enemy cannot touch her right now. From now onwards. ആണിപ്പഴുതുള്ള യേശുവിന്റെ കരം അവിടെ മേൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞു. The hand of the Lord, which was on the same cross, is touched her. ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവൾ ചില ദിവ്യ അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. She is experiencing some spiritual things. She is getting some spiritual revelations also in her body. ഞാനത് കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ He is seeing that in the spirit. കാലുകൾക്ക് തീ പിടിച്ചൊരു ദൈവദൂതനെ ഇപ്പോൾ അവൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. Under her feet, she is feeling heatness. കാരണം അവൾ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. Angel is standing near to him. ഏഞ്ചൽസും കൂട്ടത്തോടെ ഇതിനകത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. And angels is ready over here. They are all here. ഏഞ്ചലിക് എൻകൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാകാൻ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കൊതിയുണ്ട്? How many are willing to get the angelic encounters? സിസ്റ്റർ കൈവച്ചില്ലേ? When you touch her, മുമ്പേ കൈവച്ചില്ലേ? മുമ്പേ ഒരു കൈവച്ചപ്പോൾ അവിടെ കയ്യിലൂടെ ഒരു തീ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു. when you laid hands on her, a fire has gone from your hand to her. ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രൊമോഷൻ ഹെവൻ. When he started, two words were there: promotion and heaven. നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. In your ministry, promotion is going to take place. Hallelujah. 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 ട്യൂമറുകളെ കരിച്ചു കളയാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ? Do you like to give healing to the tumors, to burn the tumors from those who are sickness, those who are in sickness? The Lord is going to give the sickness the healing hand to you. Especially for tumors. When you pray for tumors, the Lord will heal them. കുറച്ചുകൂടെ കയറി പറയാം. മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ? Do you have the will to raise the dead, the resurrection power? മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണ്ടേ? The apostles will raise the dead. You want that? ഞാൻ പറയുന്ന ചിലർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. Some of them over here, you cannot able to believe that because of this. They are limiting themselves from this belief system or whatever they have read from their old system, the school of different thoughts. They cannot able to believe that.
what are going to happen here or what is happening over here. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ ആയതുകൊണ്ടും Because the word he is preaching is the Lord Jesus who raised from dead. അവൻ ഭൂമിയിൽ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ മരിച്ചവരെ ഇന്നും ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും Lord is raising many dead people through apostles over this time past, from the past to now also. In the present also, the Lord is raising dead people. ഇന്ന് രാത്രി ഈ തലമുറയിലും അത് സംഭവിക്കും. In this generation also it will happen. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ വന്നതിൽ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ ഫെമിലിയറായ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് ബെന്നി. Because name, it's a familiar name in all over the Kerala, name Benny. Prophet Jonathan. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് near to your home, ഇതുപോലെ അപ്പോസ്തലനെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവാ. God is going to raise apostle near to your home. Come on, prophesy. Go deeper. JP. My brother is. What is doing, JP? He's working now in Kuwait. Kuwait. He's in Kuwait. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. He's working now. പക്ഷെ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലനാണ് നിൽക്കുന്നതാണ്. He is going to be an apostle. Cabera family. Daughter and father. Oh, stand up.
lifting her right now. നീ ഇപ്പോൾ ഈ തറയിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും നീ അറിയുമ്പോൾ തറയിലല്ല നിൽക്കുന്ന നീ പൊങ്ങുന്നത് പോലെ നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. You can feel that you are rising up. You are not